Karibu tena wapenzi watazamaji kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu kutoka kwa kituo chako pendwa cha Kenyan Media. Jina langu nafahamika kama Mr. Eagle 8. Nimekuandalia mengi hii leo tarehe 2 mwezi wa 3 mwaka 2024. Tafadhali nikope lako sikio uweze kunipea usikilivu mwema nikusimulie. There is a developing story ambayo inazidi kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii. Story ambayo inahusiana jinsi ambavyo mbunge wa Kapsaret bwana OSCAR SUDI waliweza kuzozana na walinzi wa Rigathi Gachagua upande wa Karen. OSCAR SUDI mnamo siku ya Jumapili wiki hii ambayo inaelekea kuisha aliweza kumpigia Rigathi Gachagua simu kwamba anahitaji mkutano wa dharura na yeye, na sio tafadhali asuspend mikutano yote ambayo alikuwa nayo, amuwekee mkutano kwanza wasungumze na yeye. Na huu mkutano wakati wa OSCAR SUDI na Rigathi Gachagua unakuja kipindi ambapo tuliweza kuona huyu OSCAR SUDI alijaribu kuweza kumzuia naibu rais Rigathi Gachagua kipindi ambapo walikuwa upande wa mazishi yake mwanariadha bwana Kelvin Kiptum upande wa Elgeyo Marakwet wiki moja ambayo imeweza kupita. Na hii inaashiria kwamba kuna mengi ambayo Rigathi Gachagua anazidi kupitia ndani ya mrengo wa Kenya Kwanza. Na nielewe mtazamaji wangu, hapa tunaelezwa kwamba na huyu Wahome Thuku kipindi ambapo OSCAR SUDI aliweza kufika kwenye lango la Karen, mahala ambapo Rigathi Gachagua anaishi, security detail iliweza kumzuia bwana OSCAR SUDI. OSCAR SUDI akaweza kugombana na security detail akiwaeleza kwamba upande wa State House hata security haijawahi mcheck, haijawahi muuliza iwapo yuko na appointment na rais. Rigathi Gachagua ni nani akuje kuhitaji appointment? Na hii inaashiria kwamba OSCAR SUDI na wandani wake kutoka Rift Valley wako na kiburi fulani kwamba mtoto wao ndiye yuko kwenye uongozi. Na sasa hivi ndio mwanzo wa ngoma. Yaani ndio mambo yameanza kupikwa jikoni. Sasa Wahome Thuku anatueleza kwa undani kwamba OSCAR SUDI inaonekana kwamba ni mwandani wa William Ruto. Kipindi ambapo ni mwandani wa William Ruto, anaweza akafanya chochote kile ambacho anataka. So, kuna posti 3 hapa hivi ambazo tunataka tuweza kuzipitia, tuelewe tena zaidi. Lakini kabla ya hapo, acha nikuombe mpenzi mtazamaji, ikiwa wewe ni mgeni hapa, chukua sekunde yako 1 2 3 ukapiga subscription, ulike video, bonyeze kengele, alafu uweze kushare. Posti ya kwanza ndio hii. Wahome Thuku akaweza kuchapisha hivi: Sunday morning recently, Kapsaret MP OSCAR SUDI calls Deputy President Rigathi Gachagua. He tells the DP that he would like to meet him urgently. The DP tells him to come in the afternoon at Karen residency because he has other engagements. SUDI insists that he wants to see the DP right away. The other matters can wait. Yani OSCAR SUDI anasema kwamba Rigathi Gachagua aweke mipango yote ile ambayo ako nayo kando. Lazima aweze kupatana na yeye. Na ni asubuhi, apende asipende, hiyo mikutano mingine inaweza kangoja. Okay? Akaendelea kusema hivi: Fair enough, Gachagua slots him for the appointment at midday. Remember, it's Sunday. SUDI drives to the Karen residency. At the gate, he is stopped by security. He tells them he has an appointment with the DP. The guards ask him to wait as they confirm with the DP to get clearance. SUDI raises hell. No hell breaks loose. The Mheshimiwa runs from the earth to the moon.
Even at State House, I don't get questioned. I go in without appointment. Who are you? Wewe ni nani to ask me to wait? Blah, 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 blah. The guards have to do their job, so they ask him calmly to wait for a moment. In a case, if he has the appointment, the DP will clear him, no big deal. No waiting. In 3 minutes, Sudi drives away. The meeting never to happen. And a lot more is coming. Jinsi ambavyo unasikia hapo mtazamaji wangu, mambo ni mengi, masaa ndio machache. Sudi aliweza kuelekea upande wa Rigathi Gachagua na analazimisha waweze kupatana. Lakini kipindi ambapo alipoweza kufika katika lango la kuingia kwa DP, na unaelewa hawa waheshimiwa wakubwa wakubwa kuweza kuingia ndani, hata kama wewe ni mwandani wake, si mchezo. You have to wait for a clearance. Aweze kuitikia ndio kama uko na mkutano na yeye. Bwana Oscar Sudi akaweza kukasirika, akaanza kuwatusi kama State House ndio siulizwi kipindi ambapo naenda pale. Nyinyi ni akina nani muanze kuniitisha clearance appointment? Akapiga kelele, akaongea juu chini, na unaelewa jinsi ambavyo Oscar Sudi anagombana Kiswahili, sio Kizungu. Engineer anagombana Kiswahili, sio Kizungu. At long last akakasirika akaenda. Mambo ndio yameanza. Niruhusu tena nikusomee chapisho la pili. Wahome Tuku akaje tena akaposti hivi: going forward, more things are going to happen behind scenes, and when they come out in open, you will have no choice but to doubt and dispute them, because they will be unbelievable in your ears, or just to value of novice to notice them. That's how political betrayal works. It starts with denial and burying the head in the sand. So don't worry, you are only naive, which is good. Do you know the husbands who violently abuse their wives? It's those ones who hug and kiss them in public and quote at them 6 times in a speech. My wife was telling me blah blah blah. No, none ever believes the wife that the man is an animal. Unajua hapa ameweza kutumia msemo, proverb, kama mmeweza kumuelewa vizuri kabisa. Anatuambia kwamba kuelekea ndani, kuelekea mbele, mengi yataenda kutendeka, na kipindi ambapo Wakenya mtaenda kufahamishwa, mtaenda kushangaa na wengine wenu hamtaweza kuamini. Akasema kwamba usaliti unaanza hivi, na hii ni awamu ya kwanza kabisa ya uongozi, sio awamu ya pili, awamu ya kwanza, na tayari tumeanza kuona betrayal. Akaweza kutumia jazanda na akaweza kutumia mafumbo kwa kuweza kutuambia kwamba do you know the husbands who violently abuse their wives? Unajua kweli akina wanaume sisi wale ambao wanatusi wanawake, wanatusi wake zao, it's those one who hug and kiss them in public. Unakuta kwamba wanatusi wake zao kwa nyumba vibaya tena zaidi, lakini wakienda kwa umati ni wale ambao wanakumbatiana, wanapigana busu ili kuweza kukava yale ambayo walikuwa wanafanya kwa nyumba, watu waweze kuona kwamba mambo yako sawa. Hapa anaashiria hivi: William Ruto na Rigathi Gachagua wakiwa kwa watu wanaweza wakaongea ambako unasema kwamba hawa watu hawawezi wakakosana, hawa hawawezi wakakosana, lakini behind the scenes mambo ambayo yanaendelea huwezi kuyaelewa. Nikope lako sikio tafadhali, usichoke nami ni kuelezee hili ni kuelezee hili mtazamaji wangu. Kuna post hapa hivi ya mwisho kutoka kwake ndugu ambaye anaitwa Ndungu Harun, akaja akamjibu Wahome Tuku hivi: I read post by Wahome Tuku on the confrontation between Kenya's DP Rigathi Gachagua and Kapsaret MP Oscar Sudi from Rift Valley, and I was reminded of the 90s political environment. There is a very good reason why I have added their respective offices
to their names on this post, and I will explain it at the tail end. You can't afford not to believe what Wakili Waome Thuku says about the office of the DP and its current occupier. He once said that someone was getting fired months before it happened. You and I had doubts, but it came to pass despite the said person publicly saying it was false. Nasikia? Hivyo haya ambayo yanatendeka ni ukweli. Hivyo huyu Waome Thuku yuko na mtu ambaye anatoa information either kwake Oscar Sudi, kwake DP Gachagua, ama information kwa serikali. Anyway, take home from the post. 1. MP Sudi calls DP Gachagua requesting a meeting. The DP tells MP to come in the afternoon because he has another engagement. MP Sudi tells DP Gachagua that whatsoever he wants to discuss with him can't wait, and heads to the DP's official residency. An altercation occurs at the gate as the DP's security team keeps MP Sudi waiting as they seek permission from DP Gachagua to let Sudi in, and the MP gets angry and leaves, saying he doesn't go through the same procedure when seeking audience with the occupant of the State House. Akaja akatuambia hivi, my worry is this: if a mayor MP can act like that while relating with a sitting DP, what of CS, PS, and other civil servants, or even a common mwananchi? This comes a month after Alice Wahome moved from the Ministry of Water to the Ministry of Lands. In that war, in what was later discovered to have been caused by her refusal to bow down to disrespect and undermining from her then PS from the Rift Valley. And before or after CS, Moses Kuria took to social media citing sabotage from an individual he did mention, but I'm 100% sure that the individual is from Rift Valley. I can only be right. This begs the question, are Mount Kenya elected and appointed leaders suffering in silence in administration? The reason why I brought the politics of 19s into the issue of DP Gachagua is because he is going through what the late Vice President George Saitoti went through in the hands of the author of the playbook. DP regard this boss is using a manual. Before I pen off, I had said that the tail end of this post would explain why I use the Sudi and Gachagua's respective offices, and I will expound it with a question. Is someone using a village MP to undermine a sitting DP? Remember that politics is like a chess game, and the pawn doesn't move on its own. Someone moves it. Good morning. Ayo ni mambo yake DP Gachagua pamoja na Oscar Sudi. Kabla sijaweza kuendelea, Mkenya mmoja ambaye anaitwa Chemngetich Lilian Kirui Tetio Tornado, nadhani kwamba huyu ni mtangazaji wa kituo cha Just Achamugel FM, akaja akasema hivi: true, in the last regime Ruto kept saying my president this and that, while we will clear see he was teary, looked like a woman who is being rained on thoroughly by her hubby. Exactly. Waome Thuku ameweza kutuambia kwamba kwenye hii serikali viongozi wawili, William Ruto na Rigathi Gachagua, wanaweza kuwa wanajisifia hapa nje, oh mimi ni mzuri, sisi ni wazuri, hatuwezi kukosana, lakini behind the scene mambo si mazuri. Sasa hawa watu kutoka upande wa Mlima Kenya wanauliza hivi: if a mayor sitting MP can confront, can attack the DP like this, how about the CS from Rift Valley, the PS from Rift Valley, and even
watu kutoka upande wa Rift Valley. Akaweza kutueleza vizuri kwamba Alice Wahome aliweza kutolewa kwenye Ministry ya Water baada ya kuweza kukosana na PS wake. Moses Kuria ameweza kulalama kutoka kwenye mitandao ya kijamii kwamba there is an internal sabotage. Wakasema kwamba they are even 100% sure hao ni watu kutoka upande wa Rift Valley wanampiga vita. Ishara kwamba there is what we call betrayal in this regime. It might be William Ruto has realized that Rigathi Gachagua has no any value in Kenya Kwanza regime, because Rigathi Gachagua kazi yake ni kumtusi Raila. Rigathi Gachagua kazi yake ni kuweza kumtusi Uhuru Kenyatta. Rigathi Gachagua kazi yake ni kuweza kupiga siasa na hakuna maendeleo ambayo ameweza kufanya hata Mlima Kenya. Na nielewe mtazamaji wangu, kwenye hii scenario ama kwenye hii movie ambayo nimeweza kukueleza, kuna mambo mawili hapa. Haya mambo mawili ambayo ninaenda kukuelezea ambayo nimeweza kujifunza kutoka kwa historia. Jambo la kwanza, it might be true that Gachagua anapitia shida kwenye hii serikali ya Kenya Kwanza. Kama OSCAR Sudi, mtu mwenye anatuambia tu kwamba akienda State House hawezi akachekiwa hata na security, anaruhusiwa tu anaenda. Inaonekana kwamba William Ruto ameweza kuamrisha kwamba OSCAR Sudi akionekana afunguliwe lango. Kama MP anampigia kelele hivyo, what about CS? What about akina Kipchumba Murkomen, wanaweza pigiaje DP kelele? It might be true that the DP is going a lot in this Kenya Kwanza regime. Hilo ndilo jambo la kwanza ambalo nimeweza kuliona kutoka hapa. It might be the DP is going through a lot. Kitu cha pili ambacho nimeweza kukiona, yaweze ikawa kwamba hii ni plan ambayo imeweza kuchorwa. Sometimes let's think out of the box. Yaweze ikawa kwamba hii ni plan ambayo imeweza kuchorwa ili Rigathi Gachagua aweze kupata sympathy following from Mount Kenya, because as we speak right now as we speak, upande wa Mlima Kenya wananchi wameweza kuhama kabisa. The ground has shifted. Ground imeweza kukataa serikali ya Kenya Kwanza. Na unajua kwa siasa, kipindi ambapo mumeweza kuona mumekataliwa, mnaweza mkapika story yoyote. Nimekwambia ya kwanza inaweza kawa kwamba Rigathi Gachagua anapitia mingi. Ya pili yaweze kawa kwamba hii ni movie ambayo imeweza kuundwa na serikali ili waweze kupata sympathy vote kutoka upande wa Mlima Kenya. Because as we speak, watu wa Mlima Kenya yale ambayo wanapitia sasa hivi, mtu ambaye ameweza kuwapitisha ni DP Rigathi Gachagua na wabunge wa Kenya Kwanza. Wale wabunge wameweza kupitisha bajeti ya 2024, bajeti ambayo inatoa tax mpaka avocado, bajeti ambayo inatoa tax mpaka kufuga ng'ombe kule nyumbani, bajeti ambayo inahakikisha kwamba mwananchi asali na pesa zozote anatolewa tax. So yaweze ikawa kwamba baada ya kuweza kuona haya mambo yote yameweza kukaa hivi, wakaamua sasa wachore plan ili watafute mtu mmoja expose haya mambo kuelekea nje. Kipindi ambapo ameweza kuexpose haya mambo kuelekea nje, Wakenya waanze kujua kwamba DP Rigathi Gachagua ameanza kupitia yale matesa ambayo William Ruto alikuwa anapitia kwenye serikali ya Bwana Ruto. Ndio kipindi ambapo Wakenya washapata huu ujumbe, DP Rigathi yeye mwenyewe akija hapa nje aanze kusema kwamba anapitia mateso na anapitia magumu na changamoto nyingi kwenye serikali ya Kenya Kwanza, watu waanze kumuonea sympathy, waanze kumuonea huruma. The way William Ruto alikuja kwa wananchi akaanza kusema sijui kitendawili, ameleta rege, ameleta tialala, ameleta BBI, sasa sionekani kama mtu, nimenyang'anywa maafisa, siku hizi Matiang'i amechukua mamlaka yangu yote.
Tukaona wananchi wakasema by the way, na ni ukweli. So Uhuru Kenyatta ni mbaya, wewe ni mzuri. Watu wakampenda William Ruto. Kipindi ambapo walimpenda William Ruto wakampigia kura. So sometimes let's think out of the box. Yaweze ikawa kwamba hii ni calculated movie, ili DP aweze kuonewa sympathy na Wakenya. Sijui wazo lako ni lipi? That's my thought. Asante tena zaidi kwa kuweza kunikopa muda wako. Tupatane kwa kanda ijayo. Jina langu nafahamika kama Mr. Eagle 8. Usikose kupiga subscription, usikose kulike video, usikose tafadhali kushare kanda hii kuelekea kwa group 1, 2, 3. Bye bye.